Honorable Councillor Gobaita Mosendi ati atwadde style endala yagamba people power, our power, people power, our power, our power, people power, our power, people power. Thank you very much. Please resume your seat. Thank you very much, Right Honorable Leader of Opposition, Honorable Members of Parliament, Division Mayors, Councillors, fellow leaders in different positions. I salute you. The English has largely been spoken and points have been made. So I will not dwell so much in English, especially depending on where we are. However, I want to emphasize, ladies and gentlemen, that today we are unveiling the site for our new headquarters. We thank God for this day. We thank the leaders. I salute the leaders that have been working closely with our Honorable Secretary General, Comrade Nubian Lee, Comrade Nyanzi, our spokesperson and his deputy. But again, I want to salute you, the elected leaders, members of Parliament, mayors, and others for the constant support, for your generous contributions. You have made this possible. Many people were doubting us. They were calling us a wave. So whatever you call us, we want to announce to you that we are here to stay. We started in Kamocha. We are not leaving Kamocha. We are only expanding. I know, understand, President. We told you that this is bigger than Chagulani. This is the people of Uganda. Yes. And we shall give it to the people of Uganda by and by, until the day when we are not renting or when we are not temporary, wherever we will be. We thank God for this day. We thank all of you fellow leaders, but we thank the supporters that have made this possible. Katne bigambe ebyo airtime oluzungu yaweddeko. Wetuli Bwaise bachali baffe mwenna bamama batata kyakabi nnyo nnyo okuba nti tuli ffenna wano leero. Sebo kyamanu w'ekitundu tweyanze otwaniriza otusonyiwe n'otusonyiwa enkola yaffe yeeyo yeffe babanda b'owulira. Era enkola ya kibanda kubanga tukola ebintu byaffe mu Robert style, kubanga tumanyi nti wadde betukola biri mu mateeka naye abatufuga kubanga bo bamenyi b'amateeka beteefuteefu otulemesa mu ngeri yonna. Ninaffe tukozesa obwongo bw'ekika ekyawaggulu okulaba nga tubayita kulitalaba buli mulundi. Era nga Secretary General bw'akyogeddeko twabitinze intelligence yaabwe kubanga tebali intelligent. Katuli wano olunaku lwa leero. Bannange mwenna abatuwagira mwebale nnyo okubikola. Mwebalire ddala. Bakibagambye nti twandibadde tuteeka ekitebe kyaffe ewantu walala wonna ne tusazeewo kiteeka wano olw'ensonga ez'enjawulo, naye nja kwogerako 3. Ku mpapula wano bagamba nti kino ekifo kiri Makerere Kavule. So oyo yenna bw'oba bakubuuza nti kati amaka ga NUP, amaka ga People Power ge bazimba bagazimba wa, bw'oba oyogera n'abaana abaasoma abaagala nnyo okwesudya bagambe bagazimba Makerere Kavule. Ne bw'oba oyogera n'abaana ba ghetto bagambe boyi bakitadde Bwaise. Ate bw'oba oyogera n'Abaganda abakkiriza ennyo mu by'okuwangaala bagambe bakizimbye Kavule. Era nga leader of opposition bwagambye si nsobi ekitebe kyaffe tukizimba Kavule. Abo abaali balowooza nti tuli muyaga, tuli bakuyita, tetuli kisogasoga, tetuli paapaali, tetuli muwafu, tuli muvule. Bakyogeddeko tubadde nga tula Kamocha, neera nakigambako abakyala
abali bakunganye lwasembayo kusinkane Kamocha ng'ekifo ekyo tekitumala okusalawo tugaziire wano ate nga tukyayongera okugaziwa. Basebo ne banyabo kino tukikoze kubanga tukkiriza ng'ekirowoozo kye tulina newankubadde nze nkikulembera tekikoma ku nze kuba tekyatandikira ku nze. So twagadde ne people power ne NUP ebere yammwe ng'esobola n'okuoutlivinga ffe kuba sigenda kubeera president wa NUP lubeerera si endowooza yaffe. Era tulowooza ti nga bwe bazimba essinzizo nga bwe bazimba omuzikiti era nga bwe tuze tulaba ebyokulabirako twagala n'emyaka 10 emyaka 2 emyaka 3 ne bwe tuba tetukyali mu nsi nga tewali wa family yaffe agamba naye ate wano waffe nedda wano wammwe bannayuganda mwenna ne bwe tulina obuyinza wajja kusigala nga bakola mirimu gy'abannayuganda paka nakyemalira ng'agudde. Naye njagala okubategeeza ssebo chairman wano woolaba bwe tugenda okuzimba ekitebe ekya gavumenti egenda okulembera Uganda nga Museveni. Bino tubikola kuba Uganda empya tetugenda kusooka kutuula mu ntebe byoke tutandika okutegekera Uganda empya nedda. Tutandika kati mwe muli gavumenti abakulembeze baffe era bye mukubikola byonna mubikole nga mmanyi nti muli gavumenti. Tutandikira wano kikibiina kyaffe kya mwaka gumu naye nga lopu bwakyogeddeko nti baganda baffe aba NRM emyaka 36 nga babba sente z'omusolo mu 2015 basoloozaako ne sente zaali mu biliyoni nga zaali za kuzimba kitebe kyabwe kyezakoma nze naawe naye Museveni ebweri nkola ye temulina kwewuunya. Basebo ne bannyabo twagala mu bbanga tono tubeere n'ekitebe wano tubeere n'ekizimbe ekituweesa ekitiibwa ekizimbe ekya gavumenti erindiridde okudda mu buyinza. Obugambo obwo njagala obeebaza nate nja kwebaza muganda waffe Comrade Nyanzi chairman amwogeddeko. Omanyi nali nze sobola kwetuukira oba n'abalabe bamanyi nate Nyanzi nawe watukola bubi kuba twagamba wesibe masiki atogende ng'otambula ng'omulema kati bakutegeera batya. Kuba basebo ne bannyabo n'okutuuka ku level eno tubikoze tubikweka si kuba nti tuli beerufu ne mumanyi banakyemalira abatufuga tubagezaako okulaba nga tetulina kye tukola. So n'obugambo obwo muzikirize n'obba mulisaako ku kifaananyi ky'ekitebe kyaffe bwe kirina okufaanana basebo ne bannyabo. Kigenda kubeera kitebe kyammwe. Nze mbagamba nti ffe tuli bakozi bammwe. Mwe abatulonda ne mutuusa mu bifo bino ye mwe babosi baffe. So please own this. Wano njagala mulabewo nga ewammwe. Njagala muyiseewo ng'ewammwe. Njagala muwagirewo ng'ewammwe. Naye okusingira ddala njagala mu defendingewo njagala mutaaseewo ng'ewammwe. Era byenjagala byegala basebo ne bannyabo abatuweere. Tweyanzige people power. People power. Everywhere. NUP. So right away mpita wekitiibwa president n'abakulembeze baffe tugende mpola mpola wali tugenda ku launchinga officially to break ground. Mr. President, you don't have to wear the helmet, Mr. President. Ujaja marafuni Kabii Kika. Seven.
This is what we are going to do. Let's be silent for a second. So, tugenda yimba oluyimba lwaffe olw'olutalo in English, both languages, as the president unwraps the foundation stone. It's over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In a new Uganda. Oh, Lutalo, People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Baba wananjo! Baba wanata! Baba wananjo! Baba wanata! Okay. Banda tuyanzeke. We shall release our president. Ate president wa fajje nga bwalamuki nga tekijja kusoboka buli obusajja nga buyinza otucyankalanya naye kaakati tusimbudde tukoze tutya tusimbudde sebo secretary general jangu oyogere eri abantu baffe. People power, our power, our power, people power, NUP, everywhere, NUP, kunga kawempe kunga, kunga Bwaise kunga, kunga Makerere kunga, kunga chairman Nyanzi kunga, kunga president Kyagulanyi kunga. Mr. President, Deputy President and LOP, Deputy President Western Region, Honorable Members of Parliament, Speaker, Mayors, and Councillors. We are very happy to be here today for the groundbreaking ceremony of the establishment of the headquarters of the National Unity Platform. I think I should begin by explaining what the area chairman just said. You know, NUP has always done things in a rubber-dub style, but while making sure that we comply with every law or every legal requirement. Because indeed, you all know the persecution we go through. So like we woke up one day and we announced that now we have a political wing called NUP. That is the same way we have done this. And that is the same way we'll wake up one day and you'll find us in State House leading this country. I think the people of Uganda should be happy that we are able to beat the intelligence system of Museveni and his people and do our things, only for them to realize that we have already acquired such a beautiful and big space in the heart of the ghetto. I will emphasize once again that we could have gotten land in Kololo, we could have gotten land in Nakasero, but we decided to come to Bwaise, to Kawempe, so that we do not lose our identity. Our president is the one who will explain whether it is Makerere or Bwaise, but whatever the case, this is a ghetto, as you can all see the neighboring places. Now, I'll just say a few things, especially for the benefit of the people watching us out there. There are many Ugandans who often ask us about accountability, but we believe more that accountability can be given through actions. The actions that we take are not just in words. Because I can come here and read figures, say many things, but the most important thing are the actions we take. And therefore I want to quickly go through some of the achievements NUP has been able to achieve this past financial year, this being one of them. We have 8 departments in NUP, and under the Finance and Administration Department, we have been able to establish 10 regional offices.
We have an office in Gulu for Acholi sub-region, Lira for Lango sub-region, Mbarara for Ankole sub-region, Hoima for Bunyoro sub-region, Busia for Bukedi, Mbale for Bugisu, Fort Porto for Toro, Kasese for Renzori, Soroti for Teso, and Jinja for Busoga. Now this is in addition to the many other offices we have across the country, some of which are established by our members of parliament and other leaders. This financial year we shall proceed to open up other sub-regional offices in West Nile, in Chigezi, Karamoja, Sebei, Greater Mubende, Greater Masaka, Mabila, Stretch, Greater Luwero, PG, etc. We are grateful to our MPs and other leaders who maintain district or constituency offices. Secondly, under that department, we have continued to facilitate the work of the NUP Secretariat, facilitate meetings, invest in branding, etc., etc. We have also, ladies and gentlemen, been able to purchase movable assets, such as vehicles, some of which are here. Drones, some of the drones you're seeing here do not belong to SFC or whatever. Some of those are actually our vehicles, the super customs and others that you see here. And we are going to brand them so that you don't ban them. We have also, very importantly, bought this land, which is a great achievement in the life of every political party or movement. We are grateful to our President, Honorable His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, for giving us, for the past 4 years, his premises in Kamocha, which we have used free of charge. I want to emphasize that we have never paid any single money to be able to use our offices in Kamocha. The President gave us that property, and we have been using it initially only as People Power, now as People Power NUP, and we have not paid any money. And like Honorable Senyonyi said, the President has allowed that even after we have built here, the property in Kamocha will still be available to the public, which we hope to transform into a training center for our leaders and activists. Number 2, Welfare Department. Under the Welfare Department, ladies and gentlemen, from January 2021 up to now, we have supported over 6,000 victims of torture, unlawful detention, and families of missing persons. Although majority of the cases were in Central Region, we had 1,138 victims who were from other regions of Uganda. This welfare included medical expenses, support to families, support towards education, etc., etc. And we have continued also under welfare to stand with comrades who are bereaved and also in other kinds of trouble in order to build the spirit of comradeship. Under mobilization and coordination, what have we achieved? Our Chairman Nyanzi is here as head of mobilization. He can attest to mtu wa watu bashi toimira no ubira kwa abantu. Under that department, we have established district mobilization committees in all districts of Uganda. We now have Kunga committees in all districts. In our other districts, we have even moved to the constituency, sub-county, and parish level. In this coming year, we hope to do even more to establish party structures right from the village level. That was delayed by our efforts of the constitutional review, which have neared completion. The sub-departments under mobilization have been actively involved in rallying the population to rise up and take on the historical role of redeeming our country. The institutions wing, for example, has ensured that we win over 70% of all guild elections in the country. That's a big achievement, ladies and gentlemen. The women wing, youth wing, PWDs, arts and entertainment, and the informal sector have all undertaken different activities to keep the People Power message alive. We have also continued to do trainings for our people at different levels. I want to quickly run through the other departments. Communication and media under our spokesperson and his deputy continue to do an excellent work, which speaks for itself. They have countered the state propaganda and have ensured that our mission and vision is well understood by the people. Under policy and research, NUP has continued to publish alternative policy proposals extracted from our manifesto.
We have spoken about the state of economy, healthcare, education, and we have also made proposals on how to push our country into a middle-income country, not General Museveni waking up and announcing that now he's in middle-income status when he's actually not. Internally, we have designed different internal management policies for the party, including the constitutional review process, the code of conduct, sexual harassment policy, finance policy, procurement policy, human resource policy, etc. In the coming days, our National Executive Committee will sit to discuss these draft policies and pass them. Then they will be made available to the public. Our Election Management Committee has identified, recruited and trained registrars in every constituency of Uganda, and we have continued to participate in elections and by elections as they come forth. The Legal Department continues to advise and represent the party on several matters. In this 1 year alone, our lawyers have represented over 800 illegally detained comrades, and in some cases filed cases against torture and other illegalities. Some of these were in groups. You find that there are 100 people on the same charge and the lawyers are there tussling it out. We have supported numerous comrades with bail fees and assisted them, candidates who lodged election petition appeals. And finally, on our international front, we have continued to engage the Ugandan diaspora in order to appreciate them and continue encouraging them to continue with the efforts to resist the dictatorship. We also have continued, especially our president, to reach out to the world through different conferences, engagements and international platforms so that the Ugandan case is given the attention it deserves. So this is a brief report of what we've been able to achieve this year. As we launch this land here, we thought we should talk to our people so that they understand that we actually are accountable. Some people, I think, assume that when parties get money, some people sit and share it. No, that's not what we do in NUP. We make sure that every single coin is put to the right use, because that is not any individual's money. That money belongs to the public, to the members of the party, and that is why we are making this accountability. Bino kambyogere mu Luganda mudakika ntono nnyo. People power, our power. Nga NUP tusanyuse nnyo leero okujja wano okutongoza kino ekifo kuzimba offices zaffe, headquarters zaffe eza National Unity Platform. Nga bwe bategeezezza wano twagulawo emirundi 3, waliwo ebizimbe bingi nnyo nno we mulaba ne tubisaanyaawo nga twagala tutandike from the ground. So tuli basanyufu nnyo nti leero tusobodde okubitinga intelligence ya nakyemalira ne tutuuka ku launchinga lino ettaka nga tanategeera, era katusuubire, era ndowooza kyobola wa chairman ayogedde ebigambo bya rabadaba, kyayise rabadaba style, rabadob style. Tibagenda kuzuuka olunaku lumu basange nga tuli mu State House era ne mu swimming pool nga batoto ba Bwaise bali awo bakola ki? Bawuga banyumirwamu eyo. Ku nsonga ya accountability oba oli abantu gye batanya tusaba, twagadde leero tutangazeeko bamemba baffe ku bintu byetu achievinze oba bye tutuuseeko guno omwaka. Ekisooka tulina departments zaffe 8 mwe tukolera emirimu. Tulina offices 10 we twogerera mu ggwanga guno omwaka ze twakateekawo. Tulina office Gulu, Lira, Mbalala, Hoima, Busia, Mbale, Fort Portal, Kasese, Soroti ne Jinja. Guno omwaka ogutandika ogwa financial year, omwaka gw'ebyensimbi, tugenda ku making sure nti tulina offices mu buli kitundu ky'eggwanga kyonna. Era twebaza ababaka baffe, baspeaker, bakansala n'abalala abagenda maaso n'okumaking sure nti eyo mu district ez'enjawulo tulinayo offices zaffe. Offices zino zensomye ze zisasulibwa ekibiina oba ezirentingibwa ekibiina, naye tulina offices nyingi nnyo abakulembeze baffe ze barentinga. Ekirala emirimu gy'ekitebe kyaffe kigenda mu maaso. Mulabye meetings nyingi ze tubeera nazo, branding n'ebirala. Mwatu guno omwaka tuguzeeyo n'ebintu ebimu ng'emmotoka, era wano emmotoka ezimu ze mulaba za kitebe kya NUP. Era wano bambaddemu amagezi toba oli awo tuziwandiikeeko ekigambo NUP, abantu baleme ozisanga eyo ne bazookya nga balowooza zi drone za
za busajja kawenkene ekisingira ddala banange tuguze lino ettaka nga bwe mulaba valu ya wano musobola okugiraba nti eri waggulu nnyo naye tusobodde kugula lino ettaka lyonna we tugenda okuzimba offices zaffe era guno omwaka mu bbanga eritali lyawala tujja kutandika okuzimba wano ekizimbe pulezidenti waffe nga bwe bagambye agenda kubalaga ekizimbe kye tugenda okuzimba wano. Njagala kwebaza nnyo nnyo pulezidenti waffe omulonde wa Uganda gwe mwalonda mwenna. Oyo nno atukkiriza okukozesa ekifo kye ekamokya okumala emyaka 4. Twatandikanga people power ne tumaliriza ne tubeera people power ne NUP naye nga tukozesa ekifo ekyo okuva mu 2008 around there tatusabangako ssente. Oluusi owulire abantu ne bagamba musasula oba mu rentinga premises ezo. Njagadde kukakasa eggwanga pulezidenti waffe tatusabangako na 10 okukozesa ekifo ekyo kumala emyaka 4 etubadde tukozesa ekyo ekifo. Era pulezidenti waffe atusuubiza nti ekyo ekifo kikyasigala nga kya people power ne bwe tuba nga tumaze kuzimba wano era tujja kusigaza ekyo ekifo nga tutendekerako abantu baffe nga tukolerako emirimu emirala. Mu welfare department yaffe waliwo binnyo byetutuuseeko nga bwe mukimanyi abantu baffe bangi nnyo baasibibwa abalala ne babuzibwako abalala ne batibwa. Kaakati okuva mu January y'omwaka oguwedde abantu abawerera ddala 600 betuyambyeko abamu nga tubawa obujanjabi abalala nga tuyambako ku families zaabwe abalala nga tubayamba mu ngeri ez'enjawulo. Newankubadde cases ezisinga zaali wano mu Buganda naye waliwo abantu 138 abaava victims abaava mu regions endala ng'otadde mu Eastern, Northern ne Western region. Tugenze maaso n'okuyimirira ne bakomrade baffe ababeera n'obuzibu abafiirwa n'ebirala bwe bityo. Kati mu department yaffe ya mobilization oba gyoyinza okuyita yakunga tumekinze sure guno mwaka nti tuteekawo obukiiko bwa kunga mu buli district ya Uganda. Ekyono nakyo kikulu mwali kikubiddeko mu ngalo era ne mukubira oyo musajja engalo Chairman Nyanzi comrade Nabatanzi namulabyewa. Comrade Nabatanzi oyo Ssaabakunzi waffe mu Buganda. Oyek aliwa comrade waffe Uganda kunga kunga oyo ye Ssaabakunzi waffe wa Northern Uganda. Owa Western taliwo n'owa Eastern bali ku mirimu emirala egy'ekibiina. Ekirala department zaffe ez'enjawulo ng'otadde kati for example institution yaffe ekulemberwa comrade Musiri yamakinze sure nti Guild University mu university zonna mu Uganda tuwangula over 70% oba obutundu 7 ku buli 100 oba obululu tubadde tuwangula abakyala abavubuka n'abalala bonna bakoze omulimu gw'amaanyi era bangambye nti candidate waffe we Makerere waali Dangote Now let me be the Garrett Makererians. Oh yes, Garrett Makererians. Allow me to allow you to allow us to teach you a song. Dangote, Dangote. People power. Communications and media. Honorable spokesperson of Joel. Ne deputy we Waiswa sina kwogera ku mirimu gye bawadde bakola kubanga mubadde mugiraba guno mwaka gonna okuvira ddala okukuba propaganda w'abasajja ba Museveni n'okulaba nga mission yaffe egenda mu maaso. Policy and research tukoze ebintu bingi nnyo mu kakiiko kaffe k'ebyokulonda nabyo mubadde mubiraba. Bannamateeka baffe bagenze mu maaso n'okurepresentinga abantu abawerera ddala 8 ku misango egy'enjawulo gye babataddeko. Ekisemberayo ddala diaspora and international relations tugenze mu maaso n'okwengejinga aba diaspora era tubebaza nnyo omulimu gwe bakola. Mubalabye ye Canada
nga bagoba abasajja n'abakyala abo abakwatagana ne nakyemalira. Era President waffe n'abakulembeze abalala LOP n'abalala mubalabye nga bagenda mu nkungaana ez'enjawulo okumakinga sure nti ensonga za Uganda ez'okutulugunya abantu n'okubamalako eddembe zigenda mu maaso n'okutegeerwa ensi yonna. So ababadde babuuza accountability kansuubire leero tugibawadde mu bikolwa si mu bigambo. So allow me, ladies and gentlemen, not to waste any other time, but to invite the Right Honorable Deputy President for Central Region, the leader of the opposition in Parliament, Oweekitiibwa Mathias Mpuuga, come and address the people, and thereafter invite the President. Thank you, SG. People power. Our power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. In the ghetto. Everywhere. In Bwaise. Everywhere. Thank you. Mr. President, my dear sister, Deputy President, Western, comrades, party leaders here present, n'abantu ba Uganda mwenna aba NUP. I'll be very brief, Mr. President. Over the past month, talk was that NUP was a seasonal whirlwind, and therefore it will go. I sense that that is now no more. A sense of permanence is here with us today, this afternoon. Whoever had any doubt as to our intentions as a party, I think the witches and naysayers can now go to bed and say, these guys are here to stay. Mr. President, I'd like to congratulate you. It's only a good leader is a lucky leader. When a leader is bad, even the little things they touch disappear. I want to congratulate you for your Midas touch. That now NUP has a permanent home, and that the people of Uganda now know that our struggle is a permanent struggle for restoring sanity and a sense of permanent democracy in Uganda. Removing us from here will mean removing Uganda from the world map. I would like to invite Ugandans that had any doubt as to our sense of presence and as to our intention to the people of Uganda, that thought that NUP is seasonal. Can I tell you, we are now permanent. Abali balowooza tusimba kasooli, tusimbye omuvude enkya ya leero. Eyo emboozi ekoze eki? Ewedde. Bannayuganda mwenna abali eyo ebule n'ebweya, abali balowooza nti kyali kiyita mu luggya, omuyaga ogwali gukunta gumwayogerako gwasimbye omuvule. Omanyi omuyaga gutambula ne gusimba ensigo mu lutobazi. Mbo mukyali awo ensigo ng'ekola ki? Ng'ekula. Muba mukyali awo ensigo ng'evuddeko ebibala. Kino ekibala kiyise wano Bwaise mu ghetto. Abantu b'e Bwaise n'emirirano wano wammwe. Gate ya NUP headquarters teetaako musirikale, mwe basirikale baawo abagenda okukuumawo. Mukuumewo nga entobo y'ebiroto byammwe eri eggwanga lino weriri. Mulootere wano ebirooto ebirungi eri eggwanga lyammwe, abaana bammwe n'abazzukulu. Emyaka 36 NRM ng'ebuguyaza ensi bakyapangisa. Twasembayo okuwulira nga Land Road ababanja.
Sibapangisa bupangisa nera ndodi ababanja. Kakati omuntu afaana bwatyo mukwasa otya eggwanga. N'ekyo President yagala kwebaza era nzikiriza n'okwebaza Secretary General kuba gye tutabeera abeera ku kitebe ng'ayiiya musajja mukulu mupambanyi. Thank you SG for your steadfastness in running this party. It's not easy running a young party and give it a face and give it this foundation. I have no doubt, not even the sky will limit us. The heavens will determine our destiny. Thank you so much for this. Abakulembeze mwenna abeewaayo okulwanirira ekibiina si kyangu kukizimba naye akeezimbye ati kaba kato. Sebo President tusajja kudde ndowooza ekiseera kituuse na kano akazi gwe tumala okukatereeza tugende mu nnyumba ennene eri gye tulina okugendamu n'abye chairman w'ekyalo ng'atidde ssebo enkola yaffe esingako naawo. Beera mugumu tujja kukuumira mu kyalo ekyo nga tujja okukuuma bannayuganda. So President sina kubuusabuusa nti ebule n'ebwe y'abannayuganda gye banaava okuŋŋaanira wano tugenda kuzimirawo omusingi ogw'ekibiina ekirikuuma ebiroto by'abannayuganda okuva ebule n'ebweya. Ntwala omukisa guno okuyita ojje okole emikolo egiddako ate oyogera eri bannayuganda. Honorable Councillor gwe bayita Mosendi ate yatuwadde style endala yagamba people power, people power, our power, people power, our power, people power. Thank you very much. Please resume your seat. Thank you very much, Right Honorable Leader of Opposition, Honorable Members of Parliament, Division Mayors, Councillors, fellow leaders in different positions, I salute you. The English has largely been spoken and points have been made. So I will not dwell so much in English, especially depending on where we are. However, I want to emphasize, ladies and gentlemen, that today we are unveiling the site for our new headquarters. We thank God for this day. We thank the leaders. I salute the leaders that have been working closely with our Honorable Secretary General, Comrade Nubian Lee, Comrade Nyanzi, our spokesperson and his deputy. But again, I want to salute you, the elected leaders, members of Parliament, mayors, and others for the constant support, for your generous contributions. You have made this possible. Many people were doubting us. They were calling us a wave. So whatever you call us, we want to announce to you that we are here to stay. We started in Kamocha. We are not leaving Kamocha. We are only expanding. I know, understand, President. We told you that this is bigger than Chagulani. This is the people of Uganda. And we shall give it to the people of Uganda by and by, until the day when we are not renting or when we are not temporary, wherever we will be. We thank God for this day. We thank all of you fellow leaders, but we thank the supporters that have made this possible. Katne bigambe ebyo airtime oluzungu yaweddeko. Bwe tuli Bwaise bakyali baffe mwenna
bamaama bataata Kk Nnyo okuba nti tuli ffenna wano leero. Ssebo kyamanu w'ekitundu tweyanze otwaniriza otusonyiwe n'otusonyiwa enkola yaffe yeeyo yeffe babanda b'owulira era enkola ya kibanda kubanga tukola ebintu byaffe mu Robert style kubanga tumanyi nti wadde betukola biri mu mateeka naye abo batufuga kubanga bo bamenyi b'amateeka beteefuteefu otulemesa mu ngeri yonna. Ninaffe tukozesa obwongo bw'ekika ekyawaggulu okulaba nga tubayita kulitalaba buli mulundi. Era nga Secretary General bw'akyogeddeko twabitinze intelligence yaabwe kubanga tebali intelligent. Katuli wano olunaku lwa leero. Bannange mwenna abatuwagira mwebale nnyo okubikola. Mwebalire ddala. Bakibagambye nti twandibadde tuteeka ekitebe kyaffe ewantu walala wonna ne tusazeewo kiteeka wano olw'ensonga ez'enjawulo naye nja kwogerako 3. Ku mpapula wano bagamba nti kino ekifo kiri Makerere Kavule. So oyo yenna bw'oba bakubuuza nti kati amaka ga NUP amaka ga People Power ge bazimba bagazimba wa bw'oba oyogera n'abaana abaasoma abaagala nnyo okwesudya bagambe bagazimba Makerere Kavule. Ne bw'oba oyogera n'abaana ba ghetto bagambe boyi bakitadde Bwaise. Ate bw'oba oyogera n'Abaganda abakkiriza ennyo mu by'okuwangaala bagambe bakizimbye Kavule. Era nga leader of opposition bwagambye si nsobi ekitebe kyaffe tukizimba Kavule. Abo abaali balowooza nti tuli muyaga tuli bakuyita tetuli kisogasoga tetuli paapaali tetuli muwafu tuli muvule. Bakyogeddeko tubadde nga tulaka mocha neera nakigambako abakyala abali bakuŋŋaanye lwasembayo kusinkane kamocha ng'ekifo ekyo tekitumala okusalawo tugaziire wano ate nga tukyayongera okugaziwa. Basebo ne banyabo kino tukikoze kubanga tukkiriza tekirowoozo kye tulina newankubadde nze nkikulembera tekikoma ku nze kuba tekyatandikira ku nze. So twagadde ne People Power ne NUP ebere yammwe ng'esobola n'okuoutlivinga ffe kuba sigenda kubeera president wa NUP lubeerera si endowooza yaffe. Era tulowooza ti nga bwe bazimba essinzizo nga bwe bazimba omuzikiti era nga bwe tuze tulaba ebyokulabirako twagala n'emyaka 10 emyaka 2 emyaka 3 ne bwe tuba tetukyali mu nsi nga tewali wa family yaffe agamba naye ate wano waffe nedda wano wammwe bannayuganda mwenna ne bwe tulina obuyinza wajja kusigala nga bakola mirimu gy'abannayuganda paka nakyemalira nga agudde. Naye njagala okubategeeza ssebo chairman wano woolaba bwe tugenda okuzimba ekitebe ekya gavumenti egenda okulembera Uganda nga Museveni. Bino tubikola kuba Uganda empya tetugenda kusooka kutuula mu ntebe yoge tutandika okutegekera Uganda empya nedda. Tutandika kati mwe muli gavumenti abakulembeze baffe era bye mukubikola byonna mubikole nga mmanyi nti muli gavumenti. Tutandikira wano kikibiina kyaffe kya mwaka gumu naye nga lopu bwakyogeddeko nti baganda baffe aba NRM emyaka 36 nga babba sente z'omusolo mu 2015 basoloozaako ne sente zaali mu biliyoni nga zaali za kuzimba kitebe kyabwe kyezakoma nze naawe naye Museveni bweri nkola ye temulina kwewuunya. Basebo ne bannyabo twagala mu bbanga tono tubeere n'ekitebe wano tubeere n'ekizimbe ekituweesa ekitiibwa ekizimbe ekya gavumenti erindiridde okudda mu buyinza. Obugambo obwo njagala obeebaza nate nja kwebaza muganda waffe Comrade Nyanzi chairman amwogeddeko. Omanyi nali nze sobola kwetuukira oba n'abalabe bamanyi nate Nyanzi nawe watukola bubi kuba twagamba
wesibe mask atogende ng'otambula ng'omulema kati bakutegeera batya bwaba sebo ne banyabo n'okutuuka ku level eno tubikoze tubikweka si kuba nti tuli beerufu ne mumanyi banakyemalira abatufuga bwe bagezaako okulaba nga tetulina kye tukola so n'obugambo obwo muzikirize n'obba mulisaako ku kifaananyi ky'ekitebe kyaffe bwe kirina okufaanana basebo ne banyabo kigenda kubeera kitebe kyammwe ngenda mbagamba nti ffe tuli bakozi bammwe mwe abatulonda ne mutuusa mu bifo bino ye mwe babosi baffe so please own this wano njagala mulabewo nga ewammwe njagala muyiseewo ng'ewammwe njagala muwagirewo ng'ewammwe naye okusingira ddala njagala mu defendingewo njagala mutaaseewo ng'ewammwe abasebo ne banyabo abatuweere tweyanzize people power People power. everywhere NUP. so right away kampito wekitiibwa president n'abakulembeze baffe tugende mpola mpola wali tugenda ku launchinga officially to break ground. Mr. President, you don't have to wear the helmet, Mr. President. Let's listen. Okay. This is what we're going to do. Let's be silent for a second. So, tugenda yimba oluyimba lwaffe olw'olutalo in English, I believe, both languages, as the president unwraps the foundation stone. Bwaise we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in a new Uganda. Oh, Lutalo, People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Baba wananyo! Baba wanata! Okay.
ate pulezidenti waffe ajje nga bwalamuki nga tekijja kusoboka buli obusajja nga buyinza tucyankalanya naye kaakati tusimbudde tukoze tutya tusimbudde sebo secretary general jangu oyogere eri abantu baffe webale kulaba Kk Tv Uganda, the inspiration and the best broadcasting around town. Kk Tv, the global experience, the might, the power, and all you need with Kk Tv. We are your broadcasting experience. Thank you for subscribing to Kk Tv. Museveni era nga bwe yakyogedde yayogera n'abantu abalala neffe tetulina kye twogera naye kuba aliwo mu bumenyi bw'amateeka. Ekyokubiri tetwetaaga kwogera naye kuba obuyinza si bubwe, obuyinza bwa bannayuganda. So tetwetaaga kwogera na Museveni. Ye okwogera n'abantu tayogera ku ngeri ggwanga gye likyuka naye abeera ayagala kwogera naawe kubuuza oyagala ssente meka. Ffe tetubulirirwa. Bakikola okulabisa okulaga nti tonna kyoli. You are watching Kk TV. Kikulaga nti eno gavumenti ya Museveni eriwo mu bumenyi bw'amateeka, tegondera amateeka, tegoberera amateeka, yo ekola byeyagala. Omuntu omu yasalawo, bwasalawo nti kati beera mulamu ng'obeera mulamu, bwasalawo nti kati beera mufu ng'obeera mufu. Mr. Update kanumbe oba bankuba bankube oba banzita banzite oba kyekigwawo kigwewo. You are watching Kk TV. Webale kulaba Kk Tv Uganda. Get informed and updated on issues around you and the globe as well. Kk TV. Thank you for subscribing to Kk TV.